makha zatharak bada ko ngarang khoi dual nature of radiation gi first part hai tare ahan ba nangi photoelectric effect then photoelectric effect give nangi important points khara then photon gi concept photon ji karino photon gi magi properties khara khoi haram me photon is associated with momentum se kawya deko ja ma'am di ek noi NCERT da su natraga exam da su swai jaga ji ihang hangdre na photon amakak se nangi momentum amada associate tawrabanina na momentum habje kari ka manaba h by lambda yaraba adu incident gi nangi momentum ama leire horen kari ma nangi reflect tawrak taradi my momentum ama associate tawrani and what will be the change in momentum change in momentum that time na divide tawdi kaita dauba force amu area na divide tawragana pressure so they can ask to find the pressure to find the expression of force yaraba ja good adwai dum haru khangjan tare sida khoi ngarang situation ani khak nai narambani amana kari nangi reflect adum torokpa yarba incident tawgibu muk reflect torokpa atopa mana kari incident tawgre haragadum absorb tawgraba have the reflection tawroktraba adu kanda magi force ki expression kari hoini change in momentum then pressure kari hoine koi haigre ngasi makha chatharakpada asi ahoba point na ngarang iramba property some important points on photoelectric effect to adugi di makha chathadoini but ngasi ahoba ina ko topic amadagi hauzi se smain tharoje experimental setup ko nangi to study the photoelectric effect sidagi nangi photoelectric current haba mai introduce tawra age se experimental setup to study photoelectric effect photoelectric effect photoelectric effect study tawna ba khogi experimental setup very simple ni yengo sidamana tawde se kaino evacuated glass tube ama mana lawre evacuated glass tube ama lawre evacuated hargadi kaino air su yaudravani purely vacuum kaidobai yauri vacuum kaidobai ohelino evacuate kaidobai toina khoi ju khangani tamna then sidamana photosensitive oiba metal ama khak sida thamme photosensitive haibe atade kaidoba nangi photo onduna thomba kanda electron line easily eject toba yaraba good si bo khoina kaidore nangi emitter plate kore yarabo let us call this emitter plate ama thame emitter khak harese photosensitive oido bo ko good somdra nangi collect tawna ba tholi ba photo electrons makai tholi ba electron makai collect tawna ba si bo khoina kari kaura ba sa this called collector plate ama khak thame then ama rom da nangi horen battery samakanda cathode anode haise adum tang hai battery am tang samjije battery am khak sida samme battery ama khak sida samme yaraba battery ama khak sida akoi samjan dore good yares maina now sida jen kitang chumhanna ba koi switch haisera switch am hapsera chenangi switch ning khalo jes maina now battery ama khak sumai samjalle somna nangi negative ohele sida positive han bada adu matung da muk change tawdoni now sigi plate singjibo koina sisu amarom da sigi collector plate sibo koina anode haina ju khangne anode side thame sibune emitter jina cathode side thame now hauzik sida kadawdo ba sigi plate sida photon khara khak haide light hole to hole ba sida yaraba light ama sida iba incident dugi magi energy kai wido ba haro E equals to h mu natraga h c by lambda yengo sidagi akoina kari observe tawge habado maroina sidamana observe tawrise sida akoina khangai honarise kaino photoelectric current habama that is ip photoelectric current and its variation with number 1 man intensity hengalaga check tawre yarabo intensity hengalaga light ki intensity have the photon masing have na tro so light to yam kapsal le have yaraba good light masing yam halle intensity yam halle
amana light to give frequency change to hole ana nangi say visible ray sinare do hause ultraviolet sinare x-ray sinare uv sinare kano sinare gamma radiation sinare understand roba good so magi frequency change to hole haraga kari kari ohong balai then number 3 the what if we change the potential difference hydrogen smam ta hage sida scenery ba nangi photo sensitive oiba emitter place na change ta already hen hen photo sensitive oiba scenery so nangi plate to there is nangi metal do khoina change ta already when we change this metal when we change this emitter plate adu kanda magi ip da kari hong balai number 4 da when we change the potential difference between the collector between the emitter and the collector nangi collector emitter ka collector ke mar ki potential difference si nangi potential difference b hai raje si change so hon ba kanda magi si chela ka da ba kare inda kare hong balai sine wa khojine endos yung experiment gi details akoi hairo draga zu akoi di photo sensitive oire sidi ta sing bade ka ba electron thogla i tholak te khang dre kanda tholak pra tholak tabra ha bu check to na ngai ge ne check to bane akoi di electron tho ni ha bu khangamina adu dagi hauzi ha ba yandara ba a bori makong du adagi chala roi ba yung akhoi di kari hagre photon amad senage when photon of sufficient energy falls on a metal surface sufficient energy do ba sufficient energy to koina kari hage bangarang irambadu nangi frequency must be greater than or equal to some threshold value threshold frequency dai chawdong ni hagra ba koina then only photoelectric effect will take place then only photon electron will eject electron tho matung da natro makha ta ba wari nei nei yadoisa electron thogla u yadraba photoelectric effect thok da tardi photoelectric effect ke nangi makha ta ba discussion yagadro yaro so aham da koina kari hare photon of sufficient energy do sida fall to hole fall to se nangi uv sinare uv radiation sinare nangi energy khara chawba what will happen to them sidagi electron khara thola ni have ja khoi dum yara je sufficient energy ore men yaraba thola kadra tholo idra madurom da koi chala roise electron khara sida thola kadore sidagi nangi photon amamam na electron kaya eject to ya ba maximum da amamam yandarabo good ana sidagi electron khara khoi eject to holen khalaji se electron khoi kyamu eject to honjige se ahum yaraba electron ahum sina represent to ahum gata di yaro dana photon ahum ka kai je lei pote yam ne ko huge quantity ni but akhoi represent to nungai na nangi electron ahum khak ai sidi ye what will happen sida eject tawriba electron je electron khudimaki energy manaroi same metal dagi tholakpo warazu electron khuding akoina aduna ne ikibada k maximum har ikibdo kinetic energy ka khai dedana yarabo chongthoriba electron makhaye some slight kinetic energy makoye energy khena neba aduna thogliba electron mayamda ahambada isma hageze nagi potential difference hambam thokpam da samo ahambada ko adjust tawre chongthoriba electron singdo siji evacuated ni evacuated oiramina thogliba electrons singduga collide taunanaba atopa electrons atopa molecules yauribra yaudre yarabo mandi evacuated ne purely is vacuum ne aduna sida thogliba electron makhai je kaidorani sigi space sida dum laidore adu space fi laiba kanda hayeng current flow toba heze karam kanda current flow toga dosa when this electron reach the collector plate adu kanda na tro loop ama koi current flow tawge harde nangi electron du loop ama da flow tawum da ka wedana continuous flow tawdom so sida nangi electron du na collector plate there is anode yora haba then anode kis dagi munagi current se nangi electron du sumaina flow tawro adu sidagi wa kiba electron du na sidagi p dawba adu kanda na tro koina current flow tawba haize otherwise current flow tawi hagadra hai roi ahan bada koina kaidorani se experiment setup tawba kanda proper voltage sama koi thamaje proper voltage sama thamme haraga nagi current chal jaba first analysis hai yandarabo ahan bada koina yengdo se keno current versus nagi intensity now hause akoina voltage sama khak pisale so de nangi laiba electron to sidi yoba ngamhalle hadi cg hore nangda piba kanda positive charge na tro pi doja positive oire the electron negative ne to negative se man attract tawrani dana ade somda legada banagi negative voltage no suma push tok thori hage habra aduna ultimately current do electron do
anode yore adon current flow tawdore current flow tawbase ngo akwai sufficient oiba voltage sufficient frequency lowri ni ko tongan ba situation low dawni akoina kariyo managi frequency tu sufficient oiraba voltage is sufficient oiraba adu kanda what will happen adu kanda let's analyze di nangi current ip haidi voltage sufficient oiramina electron yaure current chele have natra current chelam natro adu kanda nangi ngasagi intensity ga current ga gi kari relation laigada gedune what is it khangje ko ton ba situation sum nai dun intensity mu hengalan ba voltage amuk shana ba given intensity amada yarabo intensity fix ohelaga amuk voltage shana ba voltage fix ohelaga intensity amuk shana ba tawdu mayam sing yaraba atai loin fix warga nangi frequency amuk shana ba adu mayam sing shana dois what will happen then howzike no voltage matha sarunu whatever tholok tholok ba electron khudima voltage no loi chingba ngamen khango adu targadi sufficient jo oire electron chongthorani chongthorok ba khuding ju sigi voltage sufficient voltage piraga chingjale intensity da kamai depend tawne du hauji electron do si yahol labne current di cell ni dana current chen do natro adi nangi nga sagit chelak toriba current do intensity si da kamai depend tawda ge intensity and frequency da kamai depend tawgani so khosh my easy say nangi from this experiment I see thage jabor se nangi evacuated glass tube ni khana se nangi collector plate emitter plate ama thame on the cathode side adi collector plate ama leire anode side ta tharo gida khangu ko yahalaji say from this experiment we will try to find a relation we will try to find a relation between the we'll try to find a relation between the photoelectric current between the photoelectric current n hierarchy Roman number a angi intensity n intensity then frequency Roman number c potential difference between the plates between the collector and the emitter plate between the collector and the emitter plate aduga nangi number d da nangi n type of the metal now let's see intensity haba kan sida I haiji adagi akhoi sida igra photoelectric current haba do sida I macha p hen iramu photoelectric current do man represent tauzi frequency sina khoi mu hairo then potential difference sina khoi v hairaji type of the metal do na khoi na phi no na represent tarok to ni phi no na yanda rabo phi no na sigi singji ga khoi graph yak to ni si graph se phajana khanga ba adu itar yare si graph si yek pa kan mamang da khoi na naina gi ba concept mayam jing sufficient energy oitargadi photon amana electron kayam eject toba yaiba amadagi hena yade only one karigumba nangi threshold hidagi pikraba that is energy is not sufficient abdi nangna how high the intensity is intensity phanayam wangazu electron eject tawhidra tawraro electron eject tawda targadi current chelak hidro chelaroi phanayam nangna voltage saholazu yandaraba good now the ahan bada how's the intensity versus IPX Shirandana Khangadaba, whenever we are discussing about the current versus I, intensity ka current ga graph ye kanda. Ako na assume tawdo shi kaino nangi voltage suma di fix thama daw. Yanda araba voltage will fix tawdo. Pula pamuk change saw laga so tam yaksi. First, we are going to fix this voltage. Voltage is okay na fix tawre voltage fix tawre shi kaino sufficient. Current measure tawdo mina. Current sen ba yana ba mong da di voltage thamtare. Sida ako na sana bi ay ko je. Yaraba variable we can nangi changes voltage. Direction bo on thora ka doine voltage anyway ana noi diagram lyric tadi am complex or mong the man diagram bi ngani voltage se kaido bogi voltage when increase decrease so sana doini even direction box change so hondoine usida first ki tumai shida graph diagram di yemazi ip versus kanano je ip have the photoelectric current
versus nangi intensity provided akoina habadu sufficient energy oheloba provided nangi frequency do threshold dagi chawba helaba and nangi supply tawdo voltage so V is sufficient and arabo sufficient habadi current flow tawba yahanaba mamdi sida chongthori ba electron makhai jingje electron do sigi sida hekta mathanda yau yaro eba and araba electron jingjibudi nangi ngasagi photon duna thomba kanda hit tawba kan maje chongthore chongthorok khuding asomda yawni hab leite and arabo good ade sida laiba electron makhai si loina yahon ge herdi nang voltage sahonmam daka oidro sigi potential difference sahonmam daka oidro then only sida laiba electron makhai si yaw ngamdo na trame mam vacuum oizarajo sigi space manang satpam daka oidro electron duna photon ge mathaudi kaineba just nangi gate ki mapanda thangdomba yan darabo gate lonjala leirame adugi gate tu hangdoga gate ki mapanda thangba gatane adu loigreba nangi photon ge mathaudi makha taba electron makhaina mage sigi side se yohon badudi kanana chingdoi no haba sigi potential difference na yan darabo potential is sufficient uhelu haba so that's live photon makhai do sida yohon doba now adu kanda intensity ka current ga graph yak ke herdi think akhoi ju wakan khan ba horaji ngarang jo lo shalak dai diagram haro ye kibani ai je kidang p no kidang sound yu ko je ip versus intensity ai sida point am jo thage intensity hai je kaina ba number of photon da associate tawbani hagra baina energy khak haradi photon amagi energy dunia sida ni iriji karang ge energy no photon amagi intensity hai kanda di mayam dugi energy divided by nange time that is power langa honaro power dong area na divide tawdoba pull up tokhoga intensity is associated with the number of photons natro more intensity means more number of photons how's it photon do sufficient energy ni hire the photon masing ai hengal kadore intensity hade do natro as intensity increases number of photon increases number of photon increase the number of ejected electron will increases the houzik photon dogi energy sufficient oire the photon amamam na electron amamam lokthro kadore hana nangi photon tara khak lamen khaluna nangi khogi se assumption am tawji photon tara khak lakta di sufficient or mina electron kaya tholo kadono electron tara bolte se sufficient or mina tara maktuna current sele electron tara na selak pa current amana photon do 1000 ohele photon 1000 already electron kaya thola ni 1000 electrons 1000 electrons makhaina selak pa current doga 10 voltage 10 electron chen ba current ga kanan hendo no 1000 do no ade kamaina increase aur ke haradi na ke photon masing hengali kuding photon ama hengat kanda current kya hengat to electron kya hengat to amma aduge according ama hengat to natro so okhone sida kari harani there is a linear relation between intensity and the number of photoelectrons and hence number nangi photo current endaraba easy as point masam isalu as intensity increase tauba kanda number of photons increases and hence n and number of and hence is a number of nangi photo electrons will kadagda baharo increases number of photo electrons will increase these will these will these will ultimately increase the current these will ultimately increase the increase ip linearly haidi photon ama hengat kanda electron ama hengale electron ama gi corresponding current ju hengalani haidi current hade I by a charge by time na throw ganda rabo good so magi relation je kari hoina baharo the relation will be a straight line passing through origin ide slope na inov de gidan nunga roy no find dang tharamo ganda rabo okay mi extra class taga lai haraga mi ui badudi phajade ko America gi culture dogo swai de lai tarde ain sum yengi mi parents me ama jail daga chang dau jani itumaga lai jage khanja ba satra
hꯧdo ekta pure harassment tawine se yaraba harassment of the students yare yare good se hayeng sudi thadoin non way now sida aldi intensity ka sig yare ko se yare is a very simple graph horok pagini now khara khara manu sakhin ji frequency ki according sidagi din nangi ngasagi intensity fix ohelaji keeping the intensity fix oire haraga intensity fix oire haraga nangi ngasagi sigi frequency kanodi graph si axis intensity fix and frequency graph like what will happen sidadi nangi variable oirani ko nangi voltage is fix ohelaro janang voltage variable ohelas endaraba good voltage variable ohelasi aduga khoi graph yak patamas yaraba sa yarabo now howsik ICC haniye ma fazane potential difference ka amtang haniye ki gese before we draw the graph for frequency I potential difference ki variation da potential difference change to bakanda say number 2 number I howsik b real number 2 kok thaje ke sukai this nangi IP versus nangi potential do B is kaino potential difference between the collector and the emitter plate yungos hanakti B is a variable oidore potential difference variable oidore now sida khoi na condition ani ni condition aham bas ma haje nagi ngasai intensity to fix ohenji intensity is fix intensity fix ohelaji aduga my graph yes kamai tarak to mali hauji do rough diagram ma sam tang ko noi cylinder ju yai ai harap explain to bon nungai na yengo sida khoi na potential difference ma samjale ahan bada da khoi na sammi ba potential je keno ahan bada kamai samme nagi ngasai songi collector plate to collector natraga anode hagera anode harage ko sidagi de ai songi san nangi emitter sibu na khoi na kari hagiba cathode light to sida fall to dore electron ngasai na ahum thon graba se ahum thola se electron jing jo ahum thole akhoi na ngasai harame thogli ba electron khudimak se sigi energy mana de haba haju jiki ona nang supply tore voltage b thogli ba electron mayam da aina ahum ga gek pe wani thousands from the tholang wani electron sing sigi energy loina exactly mana bana te adun mayam sigi marakta yamna energetic oiba electron khara yarongani hariba energetic oiba electron dudi even before supplying the potential difference have the even when the potential is zero potential zero oira bhaubada sida thogliba electron sing se energetic oiba electron sing dudi magi support su yaw da bida khara di si yawgiba yawba ngamakane ngamakpa yai haba andaraba ngamakpa yai it depends on nagi laiba energy du kayam chawba energy pishali magi photo sensitive oiba kayam heli hende do yaraba suppose nagi the 50 joule gi energy example gi wani ni pishale adu sidagi electron chingthokna ba hona bada work function kobum naitro work function du 10 joule khaktani lawraji adu nangi 40 joule wal horibra lemhori dana na 40 joule phangbadum ba energy adu sidai ni 10 habe wani sida kana khani 9.9 dang 10.1 habi kitang variable laiba ya haba so aduna khwaidagi energetic oiba electron kharadi even without the support of this nangi applied potential difference they can reach the collector plane yandarabo mandi thousands and thousands of electrons chung thoro kadoi ne bsida khoin amma ni khak yak pe wani photon ahum khak habe yaroi dana light radiation am lakpa kanda ahum gatang lakte yaroi dana huge amount of chung thoro kadoi chung thoro kodu da kharadi energetic oiba electron kharadu di even when the potential difference is zero that means even without the support of this potential difference yobang amne pull up thing amoy ko pull up thing amaro adi khara amadi sida yodore then means even when the potential difference is zero potential difference na supply tawri ba sig voltage si voltage ay makha tarak paday di anode voltage high rage yaraba anode voltage har high rage ko ja anode voltage ta sembadi makhoi ni potential difference ne ado anode lom da sum high ya sum high ba set ne even when the anode voltage is zero oiring ai bhaw bada energetic oiba electron khar asom da yograba yograkta agadi even add potential zero da current khar di selar oidro da
current khari selani no current is zero error haba yanda rabo good. Now as this potential increases potential hengaladi kamai toba how's energetic oibasing to dedum yauza gramni ko ja yauza gramni no issue my current mom thopa chele ada housing nange potential hengaladi energy kharat picture basing do energy kharat picture amba mathanda yoba ngamam da basing do su mana support tawramina ke dorani yaura ani the more photoelectron reaches the collector plane yandarabo amuka hage ahanbada chongthoriba electron mayam jingji energy exactly mane haiga nova khara khara khena neba yandarabo the electron mayam dugi marakta why the energetic oiba sing do the even when the potential is zero mapande potential supply su tok tok dringai da mo yau thore yau tara di current khara selaba so even when v equals to zero ipg zero oidi tawbada sida nangi ip kayam sauni have the kana kana da depend taweba पिछले एनर्जी से कया नो याम चाउना पिरक ताडी याम चाउ एनर्जी लेम ओइद्रो अदे मुसिगी नंगी ngसागी फोटो सेंसिटिव कयाम ओय हबदु माबु चोंगथो नबो होनबदे नंगी एनर्जी आपाना चुपसन ग्रोने if its work function is very large adi chongthoriba electron the energy am phangaroiba करिगुम सिगी नंगी एनर्जी याम पिक पो ओरबा याम लूजली नंगी फाजन बो ओरबा से अल्कली मेटल्स ओरमबा इत इराय लाइन पकलम थोखिरोइद्रो थोखिदार अरेम एनर्जी मखाइदो पूल माय काइनेटिक एनर्जी फंगिदो नत्रो so current ke am sauni have to di ham kupthana du naina roy but it depends on kai da haro work function there is type of the material and the incident energy so yaraba good in short highly energetic oiba khar di even when the anode voltage is zero current khar chen ni so yaraba then as we increase the voltage how's intensity and kanangi se frequency constant dum thamge ji aduga chumna khage how's kari increase sauda ba anode ki voltage increase saurasa अदा हौजिक इंटेंसिव फिक्स ओइरिबनिना इमेजिन तौरजे 1000 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तौरे 1000 इलेक्ट्रॉन सिदा 100 इलेक्ट्रॉन अमदि यामने एनर्जेटिक ओइबनिना हौजिक यौरखरबने हान ऑलरेडी यारबा but as we increase the voltage what will happen 100 to dedum yauजरे अदु 100 सिगी नंगी एनर्जी यौदबा यारबा कितंग लेसर एनर्जी ओइबा मखै कैदौराने हौजिक सपोर्ट फंगमिना फर्दर प्लस 200 अमगा यौरें खलो एंदारबो अदि करेंट हेंगलोइद्रा current increase but linear relation the oil oil rese then further amana as we increases the voltage further sum hengat de kadorani ultimately ngasagi sidagi lehoriba I hojik 100 plus 200 300 oikraba lemhoriba 700 electrons jing duju voltage hengat kanda magi darkar oiba energy phangamina makha tana tana sonda yoroidro the current sum hengale but फना यामना नंगना voltage hengatlaju chongthokiba electron di kaya khakta no 1000 de hensing yagadra even though you increases the voltage to a very high value yagadra me impossible ne yanda rabo mandi 1000 khak chongthorok panina maximum the 1000 khak nangi chingbang ngamni and the value limit ama lakaneba after this limit the current remains constant habdi sidagi hena dinang electron chingamdre man electron tholak tabagi nai hawa shar mangon yor electron chingthok ngamdabra man ngamoy electron puthorok pajana kanai mathau neba nangi incident photon dogi chongthokraba matung chingbaduna kanai mathau neba voltage chongju chongthok tabdu komai chingdeba yan darabasa adugi level bawda chingi hargana potential difference kon hagibdu cold emission gain laigibdu 10 to the power 8 9 voltage sida apply tausan taba then only adu kanda de muk ching yaran yan darabo adu bawda khoi nai de ko se adu level nai dre so graph se kari phim de lane du de what will be the nature of the graph very important graph ne si point amani irake adu graph ki nature se hanam tam predict hause amoka haiji even when the voltage is zero some very energetic photoelectron reaches the collector plate and so we get some ip current khara phangaba as we increase the anode voltage increase our positive change ni ko ja as we increase the positive voltage our positive side on the voltage som jom hengal lakpa kanda kaidawni haru more and more photoelectrons will reach near hence current will increase but after beyond some nangi voltage khara gi wang whether the beyond this voltage
No more photoelectrons can be attracted never. Why no? Because all photoelectrons have already reached the anode never. All the photoelectrons have already reached the anode plate. So further increase in the B will not increase the current. That means current remains constant. Sige constant value is spoken ke saturation current. Good. Now had a point naman easy. Ningsing ba nungay na ba? Even when anode voltage harga samjalle tasengbadi kaino makhoi gi potential difference I don't know anode voltage even when the anode voltage V is zero anode voltage so zero oizaba targa jo si phibam sida jo some very energetic photoelectrons will reach अदे कोई ऑनलाइन जे था गिदा है यूट्यूब पे कना कना येंगी who kana na yengi hanging who else are watching yengu yengi jalo okay mi yang kai mga yengi very good no itum drava mene nang say some very energetic photoelectrons will reach the anode or collector plate so some current will be some current there is photocurrent called some current ip will flow yeah rabazam good ip will be present some ip will be present some guys phajada bra small hagera phare khange ko khanga lore next as we increase the voltage what will happen as we increase anode voltage increase toropakanda as we increase the anode voltage what will happen anode voltage bhi hengaloba anode voltage bhi increase toroktargadi more and more photoelectrons will more and more aina sida iribo points in the background oidoni ko sina exam gi gram ne so more and photoelectrons more photoelectrons will reach the collector plate and hence nangi ip will increase ne adubu once the whole nangi ejected photoelectron do collector plate yaugra matungda further increase in b the my current effect ngamgodro namaroi once the whole photoelectrons reach collector plate the pull up yaugra matungda di further increase in b is what is this b anode voltage further increase in anode voltage increase in anode voltage b will not increase ip this means that is ip has now reached a saturated value saturated value ma attain tawre sisi ma iragane ai sisi ke diagram se dum ye ki ge ai point amaga leiri point am du I hawra zira punna koi grab ye sisi last point amaga ige now the next question is how's fauna koina anode bolte se positive side lom da sum increase tawne that means laiba chongthori ba sida leiriba electron photo electron se yona bo hona bonatra thingna bung hona rasa thingna bo hona sinang nangi Leonard experiment de latuni mana sida nangi my kinetic energy measure tawai hona ba akoi da dom da tozi kanana kari haram ba do now howzik ngasagi sida chongthori ba electron se se muk thingai hona rasa
थिंगाई होना की हरदी कदौनी हौजिक सिदा लाक्तोब इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव पुबा नत्रा अइना ngasai सिदा वोल्टेज सु पॉजिटिव पीबै महुत्ता नेगेटिव वोल्टेज स्पेशल अधि कमाई तौबा इलेक्ट्रॉन तो ngasai फोटोन जिंदु फोटोन थोमबदि इलेक्ट्रॉन पाइथोरे पाइथोगा कलेक्टर रोम द पागे लाके तौकान सिदा कलेक्टर ने नेगेटिव नंगी पोटेंशियल फलों पिसंगी तारदी नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुबा अनि से कदौनानी रिपेल लहानदना बो होनरोइद्रा रिपेल लंग तमाय होनरोइद्रो अदि कइदौरकदौ माले मु खल्लो मु ngasai मखै नै पॉजिटिव ओइबनी ngasai gi ख्वाइदगी एनर्जेटिक ओइबदुदी यौग्रे एनर्जी खरा सोनजबजिंग खरा सोनबजिंग को यारबा नोइगुंबजिंग हाइतारे येंबदा जुम सोलिमारी तौबजिंग नाउ हौजिक सिगी वोल्टेज सिंगसिना कइदौबा हारो सिंगबा नत्रो सिंगबीबा नत्रो अनना नेगेटिव हाफ से लगों थिंगबा थिंगी तारे what will happen यामने एनर्जेटिक ओइबा सिंगदुदी मागी नेगेटिव पिरासु नमफुदा यौंगाय होनरकने यौगिनेबा यंतार भइसे करेंट खर दम लाइनेबा but as we increase the negative voltage negative voltage increase tau bahagera voltage decrease tau bahagera negative hagadi voltage decrease natro अखोइदि नेगेटिव अदुम हाइजना खैसेना नेगेटिव लोम दो इन वोल्टेज इंक्रीज तौरादे केदौबो मो नेगेटिव तो सुम चहले असोन बसिंगदुदे दुम यौरोइदोरे असोन बसिंगदुदि प्रॉब्लम लेत्रको जा मी पॉजिटिव ओइरा भावबदा जीरो ओइरिंगै भावबदा यौरोक्त्रबदु नेगेटिव ददि यौरारोइदना एन हेन रिपेल तौरनी very energetic mayam ama voltage zero oira bhaudi yogibasing to ne ai thingai hona doise atai du asonbadi thingraju yare dana as we further increase the negative voltage ade phana yam na nangi energetic oiba du bhawbaju horin khara lega thingoi dro and otherwise phana yam kwai dagi energetic oiba electron du ju as we increase the negative voltage ma ju thingrane ba salake tawdu se kanna repel tawrade ka dawrani eject tawdu di mana thingam de ko confuse pe ade se इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तौबसि कनाय मथौनो फोटोन की अदे फोटोन दि मान थिंग देना इजेक्ट दि तौरे हार गना की सरफेस की फलाउ चोंथोगे तौकान दम सरफेस यारबा गेट तक हेक थांग तौबा गेट अमु इंजन गे भाई तारे अदो दम लेयोन अंदारबो सो नगी इन मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन दबौ सी यौक द टारगेट एनर्जी याउजे दबसिंग दुदि कमाई तौरनी यौरमरोय अदे आईपी क्या तारामने हरो एब्सोल्यूट जीरो अंदारबो so IP absolute zero ohele si voltage su anode voltage su negative anode voltage su we call this stopping voltage and araba so si bahawna nangi ngasagi positive longi current hengalakpai wari ni hojina nangi current decrease to honbe wari easy yarabo yaraba me natraga sidagi ah pun easy je noi khang hairo ngata ni je yenguda dum khangi now aro hanang namu now on the other hand haizera on the other hand on the other hand habadi atopa khutu now on the other hand if we nangi say increase negative and voltage on anode side on the other hand if we provide say increase on the next point is si मैम जिंगना नो हैंग रिवीजन तौदा नुंगाइना बा डायग्राम दो उबा ngamgragadi yare final di revision de dekoi diagram ko yek tuni on the other hand if we provide negative voltage to anode to negative voltage pishilu target haro it will kaido ba nangi say discourage hajara pasada bra inhibit ka hajara say yare say discourage hayo it will discourage the photoelectrons to reach collector plate Europa thinganeba so it will decrease current so to reach collector plate so adu the current ke dograni haro so ip will increase or decrease last point as we further increase the negative voltage I see khara muthalage ya banatro silaba photo kap to lebro so as we further
as we further the negative anode voltage, even the energetic, as we further the negative anode voltage to a stopping voltage is to a stopping voltage V node, to a stopping voltage V node, even the most energetic photoelectrons, even the most energetic photoelectron will not will not reach the will not be able to reach mama sana yawjada banate thing banebako reach the collector plate to yong amdre khwaidagi energetic to bo yawdradi atay yude kamai tarmani yawroidana so ip will become kya hoine haro zero. That's why the point macham the easy. This minimum negative voltage, the minimum negative anode voltage, the minimum negative anode voltage which is required to prevent the most energetic photoelectron to reach collector plate is called stopping voltage V naught. Stopping voltage V naught. The mathematical expression is from here we can write a very beautiful relation. Haro stopping voltage a thing is kanano. Why the energetic oibadugi karino thing is a magi motion do not throw. Magi lapadu thing manatro. Ya topalonda is mahabe abraba. Stopping voltage a thing is a kinetic energy dune hayabra. K maximum dune hayabro. Most energetic electron की kinetic energy दुनिया हाई पे आबरा बा easy stopping voltage blocks the kinetic energy of most energetic photoelectron, that is kinetic energy maximum हाइबसे कनागा मानर दो बाहरो stopping voltage की associate to energy v नोट खक इरडी am सादिन सोई को जा the potential जिबु energy द convert to get कनार multiply तो बा ina endaraba k maximum हाइबसे कई माना बाहरो e v नोट कावरन उसे में never forget this यानी ngabo good now वो देखो ये ग्राफ ये ऐसे pull up combine तो लगा सी मुथा लगे सिजो मुथा लगे ग्राफ तो ये कांदा मु ग्राफ तो एक्सप्लेन तो रगे सो ग्राफ से कई तारने हरो the nature of the graph will be sige nangi ip haro aduga sina nangi ngasagi v do haro v ngako ko negative ki jo onje aduga negative sina nangi positive side lom dugi ni negative के मुख से तो बोलते हैं समय लई दो let us call this v नॉट से कहनो stopping voltage to stopping voltage हर डी कहीं नहीं बजा negative anode voltage at which nangi most energetic photoelectrons are blocked ahan banangi voltage suna zero oiba kanda current khara di hingni hage dro koina most energetic electron khara di yorani swaida leire as we increase the positive voltage current sum hengala kan have natra hengat padu linearly increase ora roiba increase holaga harab roughly sumangi over karigino aina sida nangi constant value ma chalha lije se kari ko haro saturation current यार बा I max का है गेरा this is the saturation current this is the maximum possible current saturation current also called saturation current फनयाम नंगना voltage हेंगलजु सिदगी हेना साउर यार रोय
then further negative lom da sa kandana ip decrease only hydro linearly di unu decrease tawdore khangya the stopping voltage the at stopping voltage my current do kya ne hagre ip becomes 0 aduna c the yield of suman higher up sumaina ko ani samjana gro adu higher up sumaina roughly and araba good yare now makhata na howsik sidai de khara khara combine to horus what will happen ngasage nangi stopping voltage se intensity ka frequency ka combine depend tawi sibo yaraba sidai graph se adum pull up on no na inaro ge se no no ero ge pull up si khangra matung sidai explain tawge se khoina kari hage bano nangi ngasage provided frequency sina threshold dagi sautar ga di electron mayam eject torani tana electron eject torok paduna kanada depend taweba number of photons ta that is intensity da kenda rabo good for a given intensity ai intensity to fix haram dabra kari hage si graph yalakpada intensity is fixed good intensity is fixed intensity khakti wana tan frequency to fix ne hoja now adu itaragadi frequency fix or men nangi tholak toba sira like chongthorok to electron makhai gi my energy fix oiramni then amana intensity fix or men number of photo electron is fixed ahan bada khwaidagi energetic oiba electron kharadi nangi cathode yawri aduna current cheli even when the potential is zero adi mapandagi potential difference supply tawdraju yaraba as we increase the positive voltage kadawi lesser energy oibasing du yawri yawrak pan nangi current hengali current du phanayam hengalaju maximum electron chingra matung dadi hena chingu yaroi saturation state da laba negative voltage from the sakragana current decrease awidro nangi energetic oibasing du thing horani khwaidagi energetic thingba ngamba voltage subo kai ko bokhina stopping voltage khwai energetic oibdu thingradi atai juloi thingani so current will be zero clear yara now sidagi disi stopping voltage kanada depend tawge yengase aduga saturation current na kanada depend tawge yengse kana depend tawge mali adu point amani easy aduga graph tho ge explain raje ma'am di loi no explain tawnarni wakal khalo current ga voltage ka gi graph sigi nature decision tador me ko ja endarbo good now let's see stopping voltage ka saturation करेंगे जे कनाडा डिपेंड तौदो माले यारो saturation current हायरादी saturation current जे कहीं ने डिसाइड तोइनो से ngसाइना हाइबदो 1000 electron eject तौहि तारगदी 1000 खक्ता नत्रो इंसिंग यादो जा फनायाम नंगना voltage हेंगलजु I cannot attract more than 1000 electron clear अब दिसी electron मसिंग सिने डिसाइड तौरबा नंगे saturation current जा electron मसिंग सिने कनाना डिसाइड तौवे intensity na so somehow the saturation current is related to kanadharo number of photon that is intensity da. As intensity increase taura adi saturation current se kedo male haro increases 1000 ki mohoda 2000 electron eject hole adu 2000 duna chelak toy karina tro so the saturation current will increase yaraba so saturation current is somehow related to kanadharo intensity number of photons. Next, what are the stopping voltage? Stopping voltage hypercity. Stopping voltage hypercity. Amar on the energy the associate of one. Energy the associate of one. So energy the associate of the energy hargading nasagi nangi incident photon dogi frequency da. And araba. Mam di kay do bay no harde ako na sida k maximum equations we igre na. Equations ngarang ay Einstein ke photo alter equation irambada. K maximum je kariga mana ge. Aro H mu minus nanti H mai I mana ngi ki ngarang basic I da ngai mana Einstein ge photo the equation da E incident hypothetical kariga mana ba work function plus K maximum kinetic energy maximum agidra the kinetic energy maximum jide kariga mana kare kinetic energy maximum hypothetical E incident minus phi naught sina kanai property no work function electron fusion baju photo na decide do ya bro kana property no se metal ki property sina kana gi no incident do gi anda raba hause akhon experiment tawring ai manung du bawda di metal du di hongan ga no ba anda rabo
metal do body hongal roi se fine note constant o hitar gadi k maximum je kanada depend tawre incident energy da incident energy sauring kai kai dorokani haro incident energy sauring kai k maximum sauroi dro k maximum sauring kai stopping voltage kai doni haro saurani se smain khallo laiba energy jam kan laktar gadi tholi ba electron ju kan paithoroi dro paithoroi dro me kan paithorpa electron do thinge di higher voltage da ka oroi dro endaraba aduna khoi kari habe yare stopping voltage na kanada relate tawraba incident energy so incident energy habju phajade kari haini frequency incident frequency da jandarabo adna sumaini irazi see the next page alise dependence of dependence of nangi I saturation that is current saturation photoelectric current saturation photoelectric current do there is a kwenga sai imax high baduni ko ja and amana kana stopping voltage stopping voltage stopping voltage v node yarabo warabo refreshment tok thozira pung tare pung nipan asta da ngari nipan om khaida tawje duga horan pung mapan tarabo class to yana yare so dependence of saturation photoelectric current that is imax and stopping voltage of the imax hypercity irazi I maximum that is saturation current duni ko ja depends on kanada haro depends on number of photo electrons sida depend outro photo electron yam yauraga na yam sele magi maximum current do saurani so photo electron depend to that is I max depends on kaida haro depends on the photon machine that depends on number of photons which means which means I max depends on karidharo on intensity intensity of incident light incident light to the of the akoy sida diagram macham yes what will be the diagram ang kongko si electrican ay amaga haw diaro next next hanana hojik I maximum gi matang si magyan taraba ado I maximum din nangi frequency da depend tawgadar haradi will I maximum depend on the frequency haibasidi nangi energy da chongthon badu natro yaraba kadi in chongthok toiba photo electron sing di mai kinetic energy du neba mana piba ngamdu jing energy sauraga na nangi electron gi energy saubai wani but electron masing da effect dawnya bro electron masing di na frequency phanayam saukhatlaju photon amana electron amade hena eject dongam de haredana nang phanayam frequency saholaju electron masing di nangi photon masing na decide tawhidore adan sidi you intensity da I max kam kaimta mari laina de endarabo endaraba ngasagi frequency sina kamaina relation laktoiba voltage zero oikanda sam nangi kano kharagidi metal amagi diagram sumai yeba adu kari ko nang ne frequency sokhala di frequency sawrakta di energy yam adi energetic oiba helakani dana energetic oiba hen banina even zero da magi energy yam yauba electron yauramina current sauba ya but adubu at the end da nasagi maximum current se lido jodi I me kanona photon machine na decide tawbanina parin last se da punjal lugine ba andarabo phanayam frequency chawrazu I maximum da hongba leiroi andarabo so duna I maximum je number of photons se depend tawbra haridi I max does not depend on frequency frequency of
frequency mu of incident photon. Incident photon dugi frequency da depend taude. Fazana khamu ko se? Fazana khamu ko? I maximum je kana khakta da depend tawai ba haro number of photons, that is intensity khakta da. Yanda araba? Aduga I maximum je kana da depend taude ba frequency da. Sima kauro idoga. Next atoba mana. And what about nange stopping voltage? E v naught have se kariga mana ke baharo kinetic energy maximum. See kariga mana ba according to Einstein's photoelectric equation, E incident minus phi naught by Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. Einstein की photoelectric equation दोनों सिगी graphs पीरने. Phi naught है बस इन्हें करना ये property ने बा. Phi naught के मतंग दसों इंगनांग details हाई देंगे सी हाई दुनी. This is the property of haro. Property of the metal. यार अबो. स्वाइड तुम इरम जिरा हरम. Sekian tan isi je tungan ko phi naught के मतंग दसों इंगनांग हरम दरेंगे. Details हाई दरी हरम. E incidence na depends on frequency of incident photon. Now housing ay yaragadi sige nangi metal side fix ohenge. For a given metal, apiba metal amagi oina nangi stopping bolte se kanada depend toro medu de. E incident da. E incident have the frequency of the incident photon. For a for a given metal V node stopping voltage depends on kanada depend over haro frequency of the incident photon. Of this frequency chowring khai. More frequency means more kari haro more V node. तो सीधा सु इरमु stopping बोलते से हनंग ना intensity दा depend तवगद्रा तवरोय अंदारबो intensity machine खंगने बा नंगी ngasai stopping बोलते सबसे energy दा associate तवबने बा stopping voltage does not depend on Canada. V naught does not depend on intensity of light. Light की intensity depend तौदे अदु चौरा पर लोयरे सिदा graph ये जी सिन लोयदे last graph apa अदु की कनो दम तियन बिउ ने जु सिंग दम तियन थुक बिउ बा okay ऐसे so energy boost तो होन जैसे so okay so that we can boost our class timing. Now how this say so yarabo now V naught does not depend on intensity of light. Punjal le haraga graph yi ase. Housi nga saye graph to modify to si graphs. Kari umba koi IP ga voltage kai graph ye o hadisi nature dum tara daw ni ko jan. Si sira nangi frequency hengala kanda sidi amam khata gi ne frequency amakak intensity amakak. For a given frequency and intensity. Yanda araba frequency change ta uradi intensity change ta uradi. Yanda arabo animak change ta usila graph ke yela kine phaja phaja graph yeng se. Taw bodo bo koina low to si kaino let us assume that metal do bawdi same hen jaba metal do hongan ba frequency hongan ba adagi nangi ngasagi bo loina nangi intensity hongradi yakong khangwa yaraba so am thinking view ba moi khari am thak harga ani ni sanyo karang sa ka sarak taw yaw bra fazana hayo ko mo wanda ko ta taw bra class timing the compromise taw yaro yarabo now hawraji adu de hawji yes is metal do bawdi kai do jeba khon habado fix tham jeba yarabo good. So IP versus V graph
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯇꯜꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯊꯝꯗꯣꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯒ ꯐꯤꯛꯁ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯒꯦ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯅꯪꯒꯤ म्यू फिक्स but intensity is variable I is variable yengo I haise kaino sida current nate ko I means intensity frequency fixed I variable box amasu leiri ko adum thawo yani yaraba now hauze ahan bada yengo sumaina khango ba he exam gi di frequency fixed hagraba metal do the fix e coin haisi nangi for a given metal जो होंगदि फरक ताने हबा for a given metal da अवदि ngसागी frequency fix already frequency da depend तवदु कनानो stopping voltage लो नत्रगा I maximum लो stopping voltage अदि खुदिंग मकी stopping voltage fix होइदो नत्रा so stopping voltage अमखक फंगदोरे अदु नंगी intensity change तवदो निना कैदोदो भारो as intensity changes I maximum will change adu roughly yezi kama yakpa yai sidagi loi hohalloba aduga nangi maximum jingdo kaido hondo ba haro different so sumaina now adudi sida khoi I1 I2 I3 hage this is your I P adu sida yahudo ba nangi intensity je kanan saw helani more intensity more I maximum and bro more intensity says mind the easy as mu is same mu is fixed ai em thauge konadra ba oh ho kabiro ba as mu is fixed aina pesa putho leiraga ai thak phangdadi iran phagdara kan siom soyeba as mu is fixed mu fixed oiramni na mu fixed oiramina mu je karigoma fixed oigi targadi v naught will be fixed ne fixed oirodro mu naught will be a v naught will be fixed and amana as intensity I increases I maximum will kaito da baharo increases so from this sinangi I maximum sing do khena dore of the haro I maximum gizi of the haro kanana intensity saure as I maximum of one is greater than I maximum of 2 is greater than I maximum of 3 so implies I wanna I 2 dagi I 3 dagi sawi hay arwasya very simple ye kanse amaga yeurazi no energy aure kanda IP versus I V grab except handang na ne intensity fix horoba intensity fix hore but intensity fix but ido ma bayan irame but mu is variable wensi kan daraba adu kai ta do male yung asai da gena explain tawriji graph ani ahum ga yana bane si graph sing je nang yek ba haigraba theory sing du background ngata ne loira bane kaisu nate whole sigi nangi chapter topic hai tare dual nature of radiation je equation ama kha khang doba Einstein podol der equation ngarang I hibudo maduda yauri ru tam ahum neba E incident amana gari phi node amana ke in maximum term ahum dugi different nangi expression khangba madugi associated graphs sing yekpa loire numericals are very simple yaraba good phazan khanga lore now howzik di kari haire mana graph axis je hanana kanano ba fix oirizi kanano fix oirizi I fix oigi targadi is sisu for a given metal gini given metal had phi no du kaine ba fix is nangi ngasai I is fixed intensity fix oiramina karino sida constant oidu se I maximum will be fixed I maximum the fix oirani adunga ngasai nangi as I increase hojik intensity frequency increase over kanda frequency increase tauring khai
electron की energy चावदोरे मा थिंगबदजु वादोरे अदे stopping voltage चावरोइद्रा as frequency increases stopping voltage will कइदोगदा भाइरो increase अदे हाउसिंग नंगी ngसागी I maximum तो आई सिदा थमगे this is your I maximum which is going to be करे हारो fix अदे सिदागी एक बहोरजेबा अमना स्वाइदे ये हारगा सुमाइना हारब चलहनग्रो this is V not 1 हाइगे यारबा अमना स्वाइदे होलजी अदु I maximum दी होंबे यादेबा अमना स्वाइदे होलजी अमना स्वाइदे होलजी this is V not 2 सिना नंगी V not 3 अदु माजु सुम चले हारगा सिदा fix ऐसे कितन से यार ऐसे यारबो यंदारबा अदि सिदा मु हायरजे stopping बोलते है साउरी से कनानो 1 ला 2 रा 3 रा 3 है 1 है गनु 0 ronda एक काइन तोरकनु यारबा 0 दा 9 kai sawing khanbe noi mark ta kitang soiridu anyway aduna karam mano sawi jaro since stopping voltage 3 na stopping voltage 2 stopping voltage 1 dai sawi higher mean implies frequency 3 na frequency 2 frequency 1 dai sawi heli hayang mana frequency adu tu piroeba mana hayang piraneba amana ultraviolet ni amana visible range laibani vibgio ni amana infrared ni andar waja karam mano hangadi ahumsigi marakta amana ultraviolet amana vibgio that is visible region da laiba amana infrared karamano frequency kwai sau du kanano me uv ne vibgio ne ir ne uv adu uv du karambo ramani 3 3 andarabo 3 mathang da kana lamani vibgio infrared ta mathang laidu natro good question khong si ganda braba frequency sawi ka khanga to kanoba nangi whole electromagnetic spectrum the frequency kanan sawi tambudi tamakini don't worry khara khara khango haba yagadra sa yarabo yagadra me good for a given method lower sida how the akhoy using mamangi photoelectric effect to the lage photoelectric effect lage ai am important of grab mo wali ko adu photoelectric effect ne Einstein photoelectric equation la lakhige adu dagi last ki gram excel lo shala singa si ko ken sida ani le mis kanan pino mis na ini yam thak ko man gan chap man na koi class of famina ga nadra man yam thakre anyway yare yar wara ga de haro tanja sira nangidra minute trauma ta dingare okay yare se ngarang noi parents in ko class thieng na tawni khang da na waro wo yo male adi tang saw bai tar ko class lo train adu ngarang ina message thagi budu abda di haide hagi buni pung aso ko extend ro ko yan hagi ni ko sa ha okay 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 na class thieng wei noi kitang ngai budu wa ba hai tar okay graph si gyan ta ho bro graph si gyan ta ho bro so noi lai khati punarak pra by mistake purak pra puraga dine lai ta sum question am tang yengam ji question am tang yengam ji the question no uhonning ba ai ni sida kolong yaksalak padi yai the question no ta yeng haning jawab traba hangdora ga ha e yare hangdora nu ka harak tong man ba haitar adugi hangdok sina ba yare page number am ta jawab tro okay my mistake ni ko sina this is my mistake edi hangmu ba to te do hangori no ai ni khang le si wai sa tra ma pai magun now hauze now hauze question am pira ge edi question do ina sang na ibel label tan ba ina dunani question jam sang ya edi option do ina read to honing ba page number 237 अदे अखोय क्लास 12 ताक बा हौरमनी को क्लास 11 के लेको हंगदरो कनी क्वेश्चन नंबर 27 नाउ सिदा माना ग्राम ये सिदा आईपी हाइरे दिस इज द एनोड वोल्टेज भी माना सांग सांग इरे रिटार्डिंग वोल्टेज का इदना माने सिदा ग्राफ अनि ख दिस इज ए
This is season of B, aduga season last case C. Yaraba. Sida karam bano, karam haidi kana kana gi frequency mane, kana gi intensity mane. Aduni option da pahaning bani. Pare akoy dum high resistance. Kana frequency manani, kana intensity manani. Haro. A ga B ga ji kedoino. Same stopping voltage na tro. A ga B ga gi same stopping voltage. The same stopping voltage phangbuji karam kandano same frequency or same intensity, same frequency. A ga B ga same V naught is समझन जी ऐको जा same stopping voltage. So करी वही तो बरो same frequency. Option जिंग द पार खंग दाउनी. अमना I maximum माने जे कनानो. I maximum जे मखोय नि B ga C ga जे माना बना त्रो. B ga C ga सिना same I maximum. अदो इताडे so मखोय के दरो मने हरो same intensity. सुमाइना clear यार ऐसा. Now hauzik Einstein's photoelectric equation da laksi. Aduga aina habadu work function gi matang da kitang details haidribo ko. Adu hairamazi. Einstein's photoelectric equation. Einstein photoelectric equation do kari habano. Sangak khiba incident energy do kai sinayaba. Work function thugaina ba mai bondu thugaina kharo honare lemo huba makhaina kai da haro electron dugi kinetic energy. Where hairaga E incident di kari kamana ba? H mu. Incident photon amamam की energy ने कोसा amana kari height c by lambda where lambda is the wavelength. Clear? Ke maximum city kinetic energy had half mv square na tro half m v maximum square. aduga m ji kari no what is this m mass of electron na tro eject hoisa adu hauji amaga ju e gre ba ji what is this e v naught sita ka era kan sin to ne ba storing voltage V maximum ga jira nang unga moidana measure to yam one eba kanano sida measure to no ngai do se V naught kamaina ai voltage sum nang negative lom da sum saholani negative lom da sum saholani ado current suksin selak taba negative ki voltage subu natro kun V naught hai ja it is easier to measure now ado hay exam da dik V maximum hang pasu ai sida yaw ba m se mass of the electron ka no mass of electron se kya no 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ama jo hayam dam lady Yung hayang hot pa kanda ne. E V naught ka hairize amana electron amana bol natra. Energy ki unit ama ba electron bol ay dana. And quite often electron bol ta koy he pirakan ne mana. Awdi nga sayo nangi E incident I kanda na high C kain tawrize. High C di ka unit no joule second. Yarabo. Aduna nga sayo nangi height ki value sina kaya no 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second oidron. S high the pire. Ama sina electron bol idore. aduna khoi na ngasagi electron volt tu bonang na electron volt convert tauge hardi high c si kyam toy sin adoreba height c in terms of electron volt height c in terms of electron volt c kariga managi hardi 1240 electron volt nanometer yaraba electron volt nanometer so kauno ko se nano de un kya no 10 to the power minus 9 1240 electron volt nanometer ato ke metak athai din ngi wavelength du su nano de am pigale am to shin ador mission khangjalu amana 1 electron volt hai base joule da kaida convert togedi kai ke manani electron gi charge multiply toksalu 1.6 into 10 to the power minus 19 joule clear so sida ina wal hok doise nangi phi notes me this koi define tawrige phajane irage adu ngasi side solution ji next class hayeng di suti oire ko koi sumain tawna class session amaga logini adu kandu da adu ju 1.5 hours ki class hoisi adugi session du da koi shi chapter se me lo shalani shi topic se me lo shalani numerical zoology adagi last ko handa ki week phau da di koi kano lo shan ji dual nature of radiation lo shan ji radiation and matter so ngasi ki last topic da phi note sem da thau phi note harga details am da discuss hoji what about phi note
ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯩꯈꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯡ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯕꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤ ꯐꯥꯏ ꯅꯣꯠ so ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯏ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯈꯤꯕ work function what was the definition energy at which the electrons are attached to the surface haba natro surface ta attached tawbaduni nangi akhoi nucleus ta attached tawbadu nate khenai se ko good atopa lona amada hoi kamaina so hagi it is the minimum energy required haidane ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ energy do it is a minimum energy required to eject an electron from the surface hagraba surface agi eject tawbada energy kyam darkar oy surface agi eject tawbai method ahum lei hagre koina ahum tamgi bai tare amana gari photoelectric effect akoina mainly discuss tawrisi amana gari field emission ka hagibado amana gari thermionic emission clear akoina tamdoi di photoelectric effect khatani sigi work function je it is the property of the metal do my property ne it is a property of the metal it depends on the nature of the surface mage smoothness surface to the nature and even temperature wankhaladi usually kaidoni haro bone will be weak easier to eject and araba good so it depends on the nature of the surface and the temperature and usually kaidawada haro as temperature increases bone weakens and hence phi node will increase or decrease haro decrease yare si ma'am si yare adu ngasagi frequency rom da hierarchy ngasagi minimum energy required to the lakhs you know numerically or mathematically ma value ige hierarchy in terms of frequency the easier mazi kai ne haba it is the e minimum required ka hidana yandarabo minimum energy akwai di ngasagi threshold ki value du ne ba minimum energy required akwai na hagre karigumba photoelectric effect thoan gi haradi minimum value amadagi wanga daune hagraba aidane minimum value amadagi energy do minimum value dagi sauba hendone habanatro minimum gi frequency do kari kawe akwai na threshold frequency adun e minimum haibasidi you can write like this it is height mu naught height mu naught haraga ayamana khangnai amaju lairi never forget this or haraga height c by lambda naught never forget this where haraga sig mu naught sina kai koba it is threshold frequency is a combined define tawni minimum it is a minimum frequency required to eject electron eject tawda quite big value darkar value do lambda naught is na ne threshold wavelength di high ni threshold wavelength di high ni but how's it minimum high ariba wal khalu yararoi kay hado ba maximum hada ina pami je sigi minimum haiba kanda si lambda naught si makhada leibere ma di khwai saw dong natro mai pik thagradi som saw khala ne ba and the wavelength lom the high kanda na kari high do ba haro maximum frequency oh sorry wavelength required to eject electron wavelength sounding hai energy ke done haro pick hineba ni sidagi hena saukholo de energy adugi matic pick thagidana nangi threshold dagi hena pick krane yan daraba aduna wavelength high kandana kari high do maximum high do minimum high do maximum kaidobagi wavelength sounding energy pieba ulta janabane yandarabo so threshold value high ba kanda frequency high kandana threshold frequency wavelength high kandana wavelength high kandana maximum wavelength frequency dana minimum
frequency adon mathematically nangi phi naught habase kama iba yare h mu naught natraga hc by lambda naught in minimum energy required of the Einstein ge photo equation da yauri ba terms in khangadro E incident ke mautai h mu natraga hc by lambda depending on the question ko k maximum jana either half mv square natraga e v naught to amana phi naught haibasidana h mu naught natraga hc by lambda naught yandarabo gadi finally graph amakage si very important graph exam ki important khaki wana tana physics ki oina yam important over graph ni it is from this graph we find the numerical value of h Planck's constant to use b naught stopping voltage versus frequency graph. So what is the relation? Einstein photo equation to E incident equals to pi naught plus ke maximum. How you dine? My parents in nine arabs alo. Think you go. Makon kar taba hita. Of the E incident की महत्ता I frequency हर में ना frequency दे इधर हो E incident की महत्ता h mu इबे आरबा सिना h mu naught सिना करी E v naught इबे ये देहरो अब आई नौजी एक तो इसे v naught का mu का v naught ना y द थम दो इन्हें y equals to इबम दका ओइद्रो y equals to E की हर डी E v naught equals to हर इबी रो सी हरो h mu minus h mu naught यंदा आरबा अब अꯩꯅ ꯁꯤꯗ v naught e ಗೆ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ h by e ನ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ divide ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ of the form ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ y equals to mx plus c so what will be the nature of the graph what will be the nature of the graph v naught 도 ꯊꯝꯃꯣ ꯁꯤꯗ mu ꯊꯝꯃꯣ graph तुगी slope positive तागदर negative तागदर हैरो positive h सु positive e सु positive नत्रो positive यार इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव ने हर कनो गोजा मागे चार्ज की कनो दुनी पॉजिटिव वैल्यू नहीं इंटरसेप्ट ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ला नेगेटिव अदुडी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ स्लोप ना पॉजिटिव अदुके इंटरसेप्ट ना नेगेटिव दिस इज द ग्राफ ने सिगी इंटरसेप्ट से क्या ताब हरो माइनस h by e minus h by e mu naught aduga sigi straight line ge slope na kay mana ba haro slope will be equals to nange tan theta hagera ma hagera which is haro haro h by e h by e ka hai kan de yong se any metal nange a gi ju b gi ju c gi ju hong ya bro se ba for different types of metal the height hong ya bro yaad hai e hong ya bro yaad hai and a slope is a constant for all photo photosensitive metals for all metal size metal खुदी में किसी फिक्स नहीं metal खुदी में की फिक्स नहीं metal खुदी में की फिक्स नहीं अदगी इसी की पॉइंट ना करी नो what is this point हम तो खल्लू mu द सी कफम जे there is v naught 0 पे जगह दो ना त्रो v naught से 0 ओहन गेडी h by e चमा ना रे तो mu naught का मान हम धोक त्रो so सी की पॉइंट ना करी नो mu equals to mu naught की जगह that is threshold frequency की जगह ने different metal के threshold frequency दिखे ना भैया इतना कितना भैया त्रो good अदुबो करी दिखे ना भैया दबा slope cannot change the question हायरा ने उसी दंगा से लोशन गया मखा होय मखल मैम ओंथोखिनी next class अखोय last होय दोनी question जो होला नी सिदा next class ता v naught हायरे v mu हायरे minus minus graph ani period theta 1 theta 2 this is 1 and this is 2 now tell me slope ani se theta 1 ga theta 2 ka kanan sauni hangjele man mana na statement am pirak pa yai aduga hare theta 1 ga theta 2 ka kanan sauni aduga ani sida which one is more photosensitive haro haro अखोइन हाइग्रे नंगे v नोट का स्टॉपिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ग्राफ के स्लोप से कदौने हवा कांस्टेंट सेम फॉर ऑल करी मेटल्स h by e अब थीटा 1 का थीटा 2 का कदौ हरो सेम theta 1 equals to theta 2 as the slopes are
same for all metals, for all metals. And the slope to kaya ka manaba? H by E. Now sige kagpham jaga je kari kaweba threshold frequency. Threshold frequency kana chaw no? One ka two ka one. Threshold frequency chawring kai photosensitive oiba heli haidura less oi haidura. Sigisina I last up sida point ama ai walam bai ni noi khangdaba yawi doi harake. Threshold frequency habji kai ka mari lena bai mu. Mu not p inkai phi not ka do haro pick tauba. Phi not pick pa means electron lok thok pa nungai haro lui haro lai haro lai doiba. Electron lok thok pa lai ba do bona tro koina photo sensitive oiba haija. Yanda ba sensitive oiba mean heng ngang ba da ekta lai ya da bidu. Example you less phi node means more photosensitive haiba. Phi node being kai more photosensitive oiba kawi. So more photosensitive haiba kanda. More photosensitive haiba adedi kaineba less phi node haradi less kari mu node. The less mu node hardi more kari lambda node. I get this mana? I get through. So phi node being kai photosensitive oiba kawi at the photosensitive oiba means the less phi node means less mu node. Mu node p di lambda di kadutare sautare. But in a side the kanan hena photosensitive oi haradi. Which one is more photosensitive? Mu p padu. Mu p in kai more photosensitive na dro. Syllabus ha? Adu ngasagi aina p giba hojiki question do da kanan hena photosensitive oi hide no. One get two ga haro. Sidharo as mu naught 2 is less than mu naught 1. So implies 2 is more photosensitive. Pare ay ngasi sida lotion ge ayeng haydi mathang ge class sida continue tawdo ni. Ay na sida v naught ki graph ye idra. Man k maximum hairadi. Mu gagi graph yak pay mahutama na mu minus mu naught ki graph ye angadi. Wavelength gagi graph ye hairadi. Enda arabo plus numerical kharaga. So next class will be the last class for dual nature of radiation. Friday tare dana ko. Saturday ka hanak Sunday ka class tauni. Adu dana nangi dual nature of matter relations. Yara ba? Yara. Nung dangi session lai roi. So hayeng ningon chako ba lai re. Happy ningon chako ba. Kahina ningan ngai tawanu. Whatever phang uda dum lau phang dab du dum lau. Yara. Pare. Friday the thingers.